So, welcome you all. In previous lecture, we have discussed about the genic balance theory regarding the Drosophila. The next point in your syllabus is the sex linkages. So, from today we have discussed about the what is sex linkage, explain the sex linkage gene, sex linked characters, and add a note on sex linked inheritance with examples of hemophilia. So, there are different type of diseases that are related to the six. In first of all, what is linkages? Linkages that means the chromosome on the chromosome some genes are present, and wherever the chromosome goes from parents to the offspring, similarly or parallelly, the genes are also goes from parents to the offspring. So, as you know, the genes that will be carried from one generation to the next generation. So here in parents, those genes which are present, similarly, parallelly these genes that will be carried on the offspring. So this tendency of the genes to inherit along the chromosomes on which they are present is known as linkages. So here uh, in inheritance, these tendency of the genes, these genes where is particularly if the genes which are present in the X chromosome, similarly those or those genes they are present in the offspring. जो parents के X chromosome में जो भी genes present रहेंगे वही genes हम offspring के X chromosome में देखेंगे। वैसे वाई क्रोमोसोम में भी हो सकता है, वाई क्रोमोसोम में यदि पर्टिकुलर जीन्स वहाँ पे प्रेजेंट है पेरेंट्स में, तो वही जीन्स हम जो ऑफस्प्रिंग में जो वाई क्रोमोसोम वहाँ पे जो भी वाई क्रोमोसोम रहेगा उसके अंदर वो genes present. So this tendency of the genes inherited from one generation to the next generation is called as linkages. So regarding the linkages, there are two types depending on the type of chromosome. So which are the types of chromosomes? There are two types of chromosomes, autosomes and sex chromosomes. So similarly, these linkages are also two types, autosomal linkages and sex chromosome linkages. Autosomal linkages, that means the genes which are present on the autosome and they can carry from one generation to the next generation, which is called as autosomal linkages, or those genes which are present on the sex chromosome like X chromosome or on the Y chromosome, and they are carried from parents to the offspring. That type of linkages which are called, or the tendency which are called the sex chromosome linkages. So in sex chromosomes or sex linkages, it is a tendency of linkages to inherit along the X chromosome on which they are present is known as sex linkages. So here those genes there is a tendency which are inherited along with the sex chromosome that's called as sex linkages. Sex chromosomes के ऊपर जो भी genes present रहेंगे, these genes that will be inherited, so that called as sex linkages. So here two types again sex linkages like the sex chromosome, X chromosome and Y chromosome. So X chromosome, so in X chromosome there is the half part of the X chromosome. It is containing the X-linked gene, and remaining half part of this X chromosome containing the X and Y-linked gene. Here, in case of this Y chromosome, there is the only X and Y-linked genes. Here, X-linked genes that will be absent. That's why they are Y chromosome.
So in that way, Y chromosome they are having only the XY linked genes, and in X chromosome there is half part of the X chromosome contains the X linked genes, and remaining half part of this X chromosome containing the XY linked. The genes linked with the X chromosome that are called as the sex-linked genes, and the characters that controlled by X-linked genes are called as the X-linked characters. So जो जीन सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, सेक्स लिंक्ड जीन, और जो कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है that is called as sex linked character. So, in this way, in sex chromosome, there are three types of sex linkages. I have told you, X-linked genes, they control the X characters, then XY linked genes, or they can controlling the characters or Y-linked genes. So, X-linked inheritance. In your syllabus, there is a different example which are regarding this sex-linked inheritance. In that, the sex-linked X linkages, this is, and this X linkages shows the crisscross or zigzag type of pattern of the inheritance is the crisscross or zigzag. That means crisscross means यदि मदर में प्रेजेंट है तो फिर डॉटर में वो डिसीज प्रेजेंट नहीं दिखेगा। डॉटर क्या, जो सन है और उसका जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे उसमें उसके जो भी डिसीजेस है, जो भी जीन्स है वो हमें यहाँ पे नजर आते, मतलब जो भी लिंकेजेस इनहेरिटेंस है वो जिगजैग पैटर्न में हमें नजर आएंगे। यदि मदर में वो कैरेक्टर्स है तो नेक्स्ट जनरेशन में हमें वो सन में नजर आएंगे, एंड थर्ड जनरेशन में हमें फिर से वो उसके डॉटर में नजर आएंगे। So in this way, the zigzag pattern of the inheritance will be observed in case of the X linkages. So diseases like the hemophilia, then color blindness in human beings. Hemophilia, that is, it is related to the deficiency of this blood clotting. As you know, we have discussed detail about in the next lecture, but this is very dangerous, and this is they are having losing the capacity of the blood clotting. As you know, normally after blood, if the blood is contact with the air, they are naturally clotting will be start. But in case of the hemophilia patient, if the blood will be flowing out, they continuously flows out. They do not stop. तो वहाँ पे blood stop नहीं होता है, वहाँ पे naturally blood clotting process नहीं होती है। और then color blindness in human being, it is also the disease found in the human. In that sense, those patients who have suffered from color blindness, they cannot differentiate the colors between there is a red and blue color, they are do not differentiate that color. So in detail about this example we have discussed in next lecture. Then second one is the Y linkages. Y linkages diseases are also, there is the trait inheritance. Trait inheritance, that means if the in that sense, if the patient or the symptoms of the Y linkages they are present in the parents, then if in first generation the symptoms of the Y or symptoms of the hypertrichosis it is present,
hypertrichosis, or it is in straight pattern. So in hypertrichosis, that means on the ear there is a hair pinna will be developed. Ear के ऊपर छोटे छोटे hairs grow होते हैं, तो वहाँ पे जो linkages है वो linkages हमें straight नजर आती है. Straight मतलब यदि फादर में और वैसे ईयर के ऊपर पिन्ना डेवलप हो रहा है, तो सिमिलरली जो नेक्स्ट जनरेशन में जो उनका सन होगा, सन के ऊपर भी हमें सन का जो ईयर है, ईयर के ऊपर हमें वैसे ही हेयर नजर आएंगे. तो इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. देन थर्ड जनरेशन में यदि सन को यदि बॉय होता है तो उसके भी जो ईयर के ऊपर हमें हेयर नजर आएंगे. तो इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड linkages which is related to the Y linked chromosome. And then third example, it is XY linkages. So XY linkages that are present on the autosome. So autosome that are present in the all types they are present here. So XY linkages, for example, in eye colors of the drosophila. So in Drosophila, due to these XY linkages, the color of this eye that can be inhibited if the color will be different, then the different kinds of colors will be developed in the eyes of the Drosophila. And this XY linkage which is present on the autosome. So in autosome, they are related to the body character. So it is affected directly affected on the eye colors of the Drosophila. So here there is a different example. We have discussed more detail about the example in next lecture. So here only you can understand about the X linkages and its characters. So those genes particularly present on the X chromosome. So X chromosome, they are related the X linkage. And X linkages diseases कौन से हैं? तो जो hemophila and color blindness of the human being. These diseases are related to the X chromosome. So इसका एग्जाम्पल है कि जो लंदन की जो विक्टोरिया फैमिली है, जो प्रिंस जो वहाँ के, तो that family they will be affected on the hemophilia diseases. So more detail we have discussed in the next lecture about the hemophilia, how they exactly transferred from one generation to the next generation. Then why they are related to the Y chromosomes, and it is in straight. They are they show the straight pattern, and इसका example है hypertrichosis. Then XY linkages, which example mostly present on the autosome, and its example is the eye color of Drosophila. So for exam, for MCQ type questions, this may be asked on the different examples, and the related this shows this relation with this different linkages. So here the for MCQ, तो आप ये जो भी एग्जाम्पल कौन से क्रोमोसोम के साथ रिलेट करते हैं, पैटर्न क्या है, वो सब आपको वहाँ पे याद करना पड़ेगा. सो दिस इज अबाउट द sex linkages. Then next lectures we have discussed about the hemophilia. So in all diseases we have discussed one by one
But just you can remind its linkages and inheritance pattern. So now I stop here. I think all of you got this point. लिंकेजेस मतलब जो भी क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम और जीन्स दोनों का लिंकेज रहता है, लिंक रहती है। जैसे ही क्रोमोसोम कैरी होते हैं उसके साथ वहाँ पे जो भी क्रोमोसोम के ऊपर जो भी जीन्स प्रेजेंट रहेंगे वो भी वहाँ पे कैरी हो जाएंगे। कैसे कैरी होते हैं? वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जैसे ही क्रोमोसोम कैरी होते हैं उनके साथ में वहाँ पे जो पर्टिकुलर जीन्स प्रेजेंट रहेंगे क्रोमोसोम के ऊपर वो भी कैरी हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो भी जीन्स प्रेजेंट है वो जनरली जो एक्स क्रोमोसोम यदि नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा उसके साथ वहाँ पे उसके ऊपर जो भी जीन्स प्रेजेंट रहेंगे वो कैरी हो जाएंगे। तो नॉर्मली जो कैरेक्टर्स हैं, अच्छे कैरेक्टर्स भी वहाँ पे कैरी हो सकते हैं और साथ में जो कैरेक्टर मतलब डिसीज वगैरह कंडीशन वो भी यहाँ पे कैरी हो सकती है। तो यहाँ पे हम एक्स लिंकेजेस में जो डिफरेंट डिसीजेस है वो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो जिसमें एक हीमोफीलिया है डिसीज वो भी सेक्स लिंक्ड डिसीजेस है। तो सेक्स डिसीजेस है तो जनरली उसके जो जीन वहाँ पे यदि पेरेंट्स में प्रेजेंट है तो जनरल अल्टीमेटली वो ऑफस्प्रिंग में भी इनहेरिट हो जाएंगे, कैरी हो जाएंगे। तो उसी तरह हम X as well as Y or sometimes some autosomes, they are also carrying the diseases from one generation to the next generation. So here, all of you have got this point or understand this point. Yes, ma'am. Uh, next lecture we have discussed about the जो अभी हमने लास्ट टेबल में जो भी डिसीजेस देखे हैं एक्स लिंकेजेस में कौन कौन से डिसीजेस हैं तो वहाँ पे हीमोफीलिया है और दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन बीइंग। तो उसके बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। देन वाई लिंक्ड जीन्स है वो कौन सा है तो हाइपरट्राइकोसिस है वो वाई लिंक्ड जीन्स है उसका भी डिटेल में देखेंगे। और जो एटोजोम्स लिंक्ड डिसीजेस है उसमें आई पेनेरो ड्रोसोफिला है तो उसके बारे में हम डिटेल में बाद में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग इतना ही याद रखो जैसे कि क्रोमोसोम्स के दो टाइप रहते हैं, एक एटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। तो उसी तरह जो एटोसोम से रिलेट करेंगे, एटोसोम जो कैरी करेगा वो रहेंगे एटोसोमल लिंक्ड डिसीजेस। जो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है दैट इज एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, तो उसके जो रिलेटेड है दे आर कैरी that is from X-linked or Y-linked diseases. So I hope all of you are got that one. Next we have discussed about the examples of the X-linked genes or X-linked diseases.